Hello everyone and welcome to Learn Persian with me, Sepide from Persian Campus. We are working on the book Farsi De Khoda. We already have covered 3.5 lessons. Last session we started learning lesson 4, the grammar. Today we are going to complete lesson 4 by covering conversation and the reading section. Let's see what we have here. گفتگو. So we are in درس 4. Lesson 4. گفتگو. Conversation. گفتگوهای زیر را گوش کنید و در گروه‌های 2 نفره تمرین کنید. Listen to these conversations and practice them in pairs. Okay, 2 نفره in pairs. Now, let's listen. There is a conversation between a woman and a man. خانوم آقا. Let's listen. ببخشید آقا، نزدیک اینجا یک مرکز خرید هست؟ بله هست. کجاست؟ مرکز خرید روبروی مسجد کنار رستوران نایب است. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. Good conversation. Let me translate it for you. ببخشید آقا. We usually start the conversation like this. When we want to ask a question in the street, we say, excuse me. ببخشید. ببخشید. Now, ببخشید آقا. Excuse me, sir. نزدیک اینجا. Near here. نزدیک. Near. اینجا. Here. یک مرکز خرید هست. Is there a shopping center? So all together, is there a shopping center near here? بله هست. Yes, it is. کجاست? Where is it? مرکز خرید روبروی مسجد. The shopping center روبرو. In front of, synonym for جلو. جلوی مسجد. کنار رستوران نایب است. Next to نایب's restaurant. Okay, کنار رستوران نایب است. خیلی ممنونم. Thanks a lot. خواهش میکنم. You're welcome. It's the answer to thank you. You're welcome. Okay, خواهش میکنم. And next one, between Neda and Maman. Let's listen. مامان، شلوار من کجاست؟ دخترم، در اتاقت در کمد است. نه مامان، آنجا نیست. پس حتما روی تخت است. What a room, what a mess. Okay, let me translate it for you. مامان، شلوار من کجاست؟ Where is my... Well, you say, where are my pants? But we say, where is my pants? Where are my pants? شلوار من کجاست؟ شلوار. دخترم، my daughter. در اتاقت in your room. در کمد است. In the closet. It is in your room, in the closet. And if you remember, in spoken form, we say تو اتاقت تو کمده. توی اتاقت توی کمده. Okay? نه مامان آنجا نیست. آنجا is there. Opposite of اینجا. Okay? آنجا is there. اینجا is here. Like this. نه مامان. And on to اون. آنجا we pronounce as اونجا. مامان اونجا نیست. No, it is not there. پس حتما روی تخت است. So definitely حتما or sometimes probably روی تخت on the bed it is. So it is definitely on the bed. حتما. Okay? Now look at here. کجاست we pronounce as کجاست. We don't pronounce ت. در اتاقت I've already told you توی اتاقت. آنجا اونجا. Now if I want to read this conversation in a spoken form, these conversations in a spoken form, that would be like this. Please pay attention to the changes.
Let me highlight the changes. ببخشید آقا، نزدیک اینجا یه مرکز خرید هست. Or اصلا we don't say یک. We say like this. ببخشید آقا، نزدیک اینجا مرکز خرید هست؟ بله هست. کجاست؟ مرکز خرید روبروی مسجد کنار رستوران نایبه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. Not many changes. What is the difference between روبرو and جلو? I would say that جلو is in front of. روبرو is across from. In the opposite. Okay, on the other side of the street. That was good. Important note. Next one. مامان شلوار من کجاست؟ دخترم تو اتاقت تو کمده. Here. نه مامان اونجا نیست. پس حتما روی تختته. Let's continue and practice the conversation by doing this conversation between Peter and Jakub. You can pause the video first, you do, and then check your answers with me. Jakub, کیف من کجاست؟ کیفت کلاس کنار پنجره. توی کلاس or در کلاس کنار پنجره است. اوکی؟ درباره اتاق خود با هم کلاسیتان صحبت کنید. This is what I've asked you to do last session. I asked you to, in the previous video, I've asked you to describe your room. Say what is where and send it to me. It is fine. I can definitely check it for you. خب، خواندن و درک مطلب. Reading comprehension. متن زیر را بخوانید. Then we are going to answer some questions. بخوانید، کنید، دارید. Alright, you, plural. Listen. سلام مامان عزیزم. It's a letter. We start like this, the same as all the other letters in other languages, and we finish like here. Pay attention. حال من خوب است. شما و بابا خوب هستید؟ من الان در تهران هستم. من در خوابگاه هستم. 2 دوست مصری و 1 دوست سنگاپوری دارم. آنها خیلی مهربان هستند. اتاق من بزرگ است. 4 تخت در اتاق من هست. تخت من کنار پنجره است. یخچال بین تخت و کمد است. کمد کنار یخچال است. میز تحریر کنار در است. چمدان من در کمد است. جا لباسی بین کمد و میز است. حمام و دستشویی بیرون از اتاق است. نزدیک خوابگاه 1 نانوایی و 1 مرکز خرید است. خوابگاه نزدیک دانشگاه نیست، دور است. ایستگاه اتوبوس روبروی مرکز خرید است. خوابگاه من در خیابان انقلاب، خیابان آذر، کوچه پارسی، پلاک 10 است. دوباره برایتان نامه می نویسم. دوستتان دارم. خدا نگهدار. فیتریا. Look at here. There is a letter. Actually, the daughter of the family is in Iran, Tehran, as a student. She is in the dorm and she is describing her room, her dormitory to her parents. Okay? Some important notes. One important note actually is that if the speed of the reading, when I read, you cannot follow, you think that I'm very fast, make sure that you reduce the speed. Listen to this reading, to all of the readings at your ease, okay? There is no rush. If I do it fast, because, you know, I don't know who's listening to this video, who's watching this video there as an intermediate level, beginner level. So I have to always consider all of the levels. At some points, I repeat everything too much. At some points, I'm a little bit fast because I want to make sure that everybody is using it, okay? So
If you think this reading is fast, please make sure that you reduce the speed, but listen to it again. Now, I'm going to read it again and translate it. سلام مامان عزیز. Hello, my عزیزم. My dear mommy. حال من خوب است. I am fine. حالم خوب است. Spoken form حالم خوبه. حال من خوب است. حال من would change to حالم خوب است to خوبه. Together that would be حالم خوبه. Very, very spoken to say I'm fine. Okay, I feel good. My mood is good. حال من خوب است. شما و بابا خوب هستید. Are you and daddy good? Okay. Fine. من الان در تهران هستم. I am now in Tehran. من در خوابگاه هستم. I am in dormitory. 2 دوست مصری و 1 دوست سنگاپوری دارم. I have دارم داری دارد 2 Egyptian friends and 1 Singapore, and that is Malaysian or Indonesian. سنگاپوری friend. آنها خیلی مهربان هستند. They are very kind. مهربان. مهربون. See? Always carry the grammar that you learn, okay? Or the notes that I teach you. Don't leave them at the first or second level. For example, here when you say مهربان, ask yourself, can I change it to مهربون? Does it follow the same rule or not? Yes, it can. However, I have to tell you, it is not always like that. For example, we don't say Pakistan. We don't say Pakistan. Already it's the name of a country and we have to pronounce it as Pakistan. اتاق من بزرگ است. My room is big. 4 تخت در اتاق من هست. 4 beds is, not are, in my room. There are 4 beds in my room. We don't count the nouns here in this situation. تخت من کنار پنجره است. My bed is next to the window. یخچال بین تخت و کمد است. یخچال refrigerator. I can tell you how it is made, but no use, because actually it is not very active to make words like this. یخچال بین تخت و کمد است. The refrigerator is between the bed and the closet. کمد کنار یخچال است. The closet is next to the refrigerator. میز تحریر کنار در است. میز is table. میز تحریر, maybe I can say desk. A desk that I use to work on. تحریر is to write, to نوشتن. کنار در, next to the door. چمدان من در کمد است. My baggage is in the closet. جالباسی بین کمد و میز است. Clothing hanger, something that you hang your clothes on them. What is it called? Hanger? Is between closet and the table, desk. حمام و دستشویی بیرون از اتاق است. The bathroom and the toilet is, see, we don't say are. Outside the room. بیرون, this is new. بیرون. Outside the room. نزدیک خوابگاه 1 نانوایی و 1 مرکز خرید است. Near the dorm there is a bakery and a shopping center. خوابگاه نزدیک دانشگاه نیست. The dorm is not
near the university. دور است. It is far. So near and far. You already have learned them. ایستگاه اتوبوس روبروی مرکز خرید است. Bus station is across from the shopping center. روبروی. خوابگاه من در خیابان انقلاب. This is the address. My bedroom is in انقلاب street, آذر street, پارسی alley, number 10. دوباره برایتان نامه می نویسم. Again. دوباره برایتان for you نامه letter می نویسم. I write می نویسم. Can you tell me how I can conjugate it for other persons following the same rule that we had for داشتن? See, you have می نویسم. Let me open a file so that we can practice writing. See, that would be, see, for نوشتن we had, for داشتن we had دارم, داری, دارد, first person, second person, third person, singular. داریم, دارید, دارند. Wherever you see a word, a verb, try to conjugate it. See, دارم, داری, دارد, داریم, دارید, دارند. Now let's conjugate for the verb نوشتن, to write. نوشتن, to write. We follow the same. We already have می نویسم. Just follow the same rule and replace the endings. می نویسم. I write in present tense. This shows that it is in present tense. And of course, the root of the verb that you don't need to be worried about. می نویسی. می نویسد. می نویسیم. می نویسید. می نویسند. So, I write, you write, she or he writes, we write, you write, and they write. می نویسم. می نویسی. می نویسد. می نویسیم. می نویسید. می نویسند. Here. Okay? Let's continue to our book. Try, wherever you see a word, try to use it to a verb again. Try to use it to conjugate it. خب, let's continue. دوستتان دارم. I love you too. دوستتان دارم for plural form, which again, دوستتون دارم. I love you. خدا نگهدار. Goodbye and the name. جملات درست را با تیک و نادرست را با cross مشخص کنیم. Something happened and I had to leave teaching. And now I'm back with this voice. Sorry for that. It's not a cold. I don't know what it is, but whatever it is, it has changed to this. Just in less than a few hours. Now, so we read the letter. Now we are going to answer these questions. I hope that this doesn't bother you. الف. جمله های درست را با تیک و نادرست را با کراس مشخص کنید. We say تیک و ضرب در. شماره 1. فیتریا 4 دوست دارد. If you remember, she said that I have 2 دوست مصری و 1 دوست سنگاپوری. Together they are 3 دوست. 3 friends. So that is غلط. غلط means false. غلط or اشتباه. حمام و دستشویی در اتاق است. No, it was
out of the room. So این هم اشتباه است. خوابگاه روبروی مرکز خرید است. بله، یک مرکز خرید روبروی خوابگاه است. So that is true. صحیح یا درست. درست. So اشتباه، درست. اتاق او کوچک نیست. Let me check the answer. اتاق من بزرگ است. Look at here. اتاق من بزرگ است. So when it is big, it is not small. So اتاق او کوچک نیست. درسته. به پاسخ دهید. Give complete answers. پاسخ is answer. دهید is give. Okay. Number 1. شماره 1. خوابگاه به دانشگاه نزدیک است. خیر. خیر یا نه. خوابگاه دور است. ایستگاه اتوبوس کجاست؟ ایستگاه اتوبوس روبروی مرکز خرید. Here. ایستگاه اتوبوس روبروی مرکز خرید است. کنار تخت فیتریا چیست؟ کنار تخت فیتریا تخت من کنار پنجره است. پس کنار تخت فیتریا پنجره است. Okay, let's move on to شنیدن. The listening section. گوش کنید و با توجه به عکس 3 اشتباه موجود در متن شنیدن را پیدا کنید. You are going to listen, look at this picture, and find 3 mistakes according to what you hear. Okay, let me zoom in to see the picture better. So let's listen and see how this picture is different with what we hear. Okay, let's go. شنیدن. من تهرانی هستم. در تهران خانه دارم. خانه من کوچک است. ولی من خانه ام را خیلی دوست دارم. خانه من 1 سالن و 2 اتاق خواب و 1 آشپزخانه کوچک و 1 حمام و دستشویی دارد. در سالن 1 کاناپه و 1 آباژور و کتابخانه و میز و 1 ساعت است. 1 تابلوی زیبا هم روی دیوار است. آباژور بین کاناپه و میز است. رایانه روی کاناپه و گلدان روی میز است. کتابخانه کنار آباژور است. Okay, that was very fast. So در سالن, alright, در سالن 1 کاناپه، 1 آباژور, this is آباژور, this is کاناپه, this is کتابخانه, this is تابلو زیبا, and this is the clock. خب, what were the mistakes? First of all, آباژور بین کاناپه و میز نیست. آباژور بین کاناپه و کتابخانه است. So the first one is آباژور بین کاناپه و کتابخانه است. Next one. There is no table. There is no desk. I don't know. Should we consider it as a table or desk? It is not really. So I can say در سالن میز نیست. And then when there is no میز,
There is no گلدان. Where is گلدان؟ گلدان هم نیست. گلدان توی کتابخانه است. گلدان در کتابخانه است. Library or bookshelf. Okay, fine. And last one, نوشتن. You have to do the writing. جمله درباره مکانهای مهم اطراف خانه خود بنویسید. از حروف اضافه زیر استفاده کنید. Write sentences about the important places in your neighborhood. Use these prepositions. Okay, for example, if there is any bakery, if there is any, I don't know, butchery, if there is any specific place, okay, to describe your neighborhood, or if there is nothing in your neighborhood, you can start describing your own room or your own house. But maybe I can say like this. 4 جمله دربارش بنویسید. 4 sentences. That would be نزدیک near خانه ما near our house, our home. 1 مسجد و 1 نانوایی و 1 سوپری است. نانوایی بین مسجد و سوپری است. Okay, so I've used بین. روبروی نانوایی 1 پارک کوچک است. So I've also used نزدیک and now روبرو. Next one, کنار سوپری 1 ایستگاه اتوبوس است. All right. And number 5. پشت ایستگاه اتوبوس 1 خیابان بزرگ است. Let me translate it for you. نزدیک خانه ما near our house there is a mosque and a bakery and a supermarket. نانوایی بین مسجد و سوپری است. The bakery is between the mosque and supermarket. روبروی نانوایی 1 پارک کوچک است. In front of the, across from the bakery, there is 1 small park. کنار سوپری, next to سوپری, next to the supermarket, there is 1 bus station. Behind the bus station, there is a big street. Okay? That was all about lesson 4. We are going to continue our job with lesson 5. Please, if you like this video, give it a thumbs up and send it to your friends. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, visit our website, and that's all. Take a good care and bye-bye.